Good afternoon, and welcome to Artsakh Armenian TV. Co-chairs of the U.S. Congressional Armenian Issues Caucus, Frank Pallone and Gus Bilirakis, along with vice co-chairs Brad Sherman and David Valadao, sent a joint letter to U.S. Secretary of State Marco Rubio, calling on the U.S. to hold Azerbaijan accountable for war crimes and ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh. They demand that sanctions be imposed on Baku under Section 907 of the Freedom Support Act, the Global Magnitsky Act, and that Exim Bank financing for Azerbaijan be suspended. The letter specifically states that the U.S. should continue to strengthen relations with Armenia, based on the Strategic Partnership Agreement signed on January 14, 2025. The congressmen hope that these frozen issues will be discussed as soon as possible. New York Metropolitan շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով artsaganktv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ քլիպի տեսքով կամ ուղղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ David Ignatius, a columnist for The Washington Post, addressed the fabricated trial of Ruben Vardanyan, the former state minister of Artsakh, who is being held in a Baku prison. He emphasized that Vardanyan is a political prisoner in Azerbaijan and faces the threat of life imprisonment. The author highlighted that Nagorno-Karabakh, currently under Azerbaijani control, previously had an autonomous status and was predominantly inhabited by Armenians. Ignatius also recalled that due to the Azerbaijani military invasion in September 2023, approximately 120,000 Armenians were forced to leave their historical lands. It is noted that Vardanyan's support for the Armenians of Karabakh led to accusations against him in Azerbaijan, including charges of organizing terrorism. The article concludes with a statement from Donald Trump on October 23, 2024, in which he declared, "When I become president, I will protect persecuted Christians, work to stop violence and ethnic cleansing, and restore peace between Armenia and Azerbaijan." Ignatius addressed Trump directly, saying, "Mr. President, now you have the opportunity to fulfill that promise by helping an honorable man avoid persecution." His Holiness Ar-Rahman, Catholicos of the Great House of Cilicia, sent a letter to U.S. President Donald Trump, urging him to personally intervene to facilitate the swift release of Armenian prisoners of war and political prisoners. He reminded Trump of his pre-election statements in which he condemned the repression, ethnic cleansing, and forced displacement of the people of Artsakh and emphasized their right to return. Aram, I stressed that Armenian political and military leaders have been imprisoned in Azerbaijan following illegal trials. The Armenian people will greatly appreciate it if President Trump personally intervenes and calls on Aliyev to immediately and unconditionally release the Armenian prisoners.
Such a step will contribute to the peaceful return of Artsakh Armenians and a real peace process between Armenia and Azerbaijan, said Catholicos Aram Arwan in his letter. Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորքի Քուինս շրջանի մեր հաղորդումները ցուցադրվում են ամեն կիրակի ժամը 3-ին եւ ամեն երկուշաբթի երեկոյան ժամը 9-ին ալիք 34-ի վրա։ Recently, the Concert for Peace in Armenia Association organized a conference in the French Senate on the topic, The Armenian People and Their Right to Return to Their Lands. Marie-Do Eshleman, a senator and member of the France-Armenia Friendship Group, stated that the goal is to keep the Artsakh issue at the center of attention in European institutions. The conference discussed the right of Armenians to return safely to Nagorno-Karabakh and the recognition of Nagorno-Karabakh. It is worth mentioning that in September 2023, the French Senate adopted a resolution condemning Azerbaijan's military attack on Nagorno-Karabakh, calling for the imposition of European-level sanctions against Azerbaijani officials and providing Armenia with defense measures to prevent further aggression and violations of its territorial integrity. Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ According to data provided by Armenia's National Security Service, as of January 1, 2025, a total of 11,526 Artsakh residents have permanently left Armenia following the 2020 Artsakh War and the forced displacement of September 2023. It should be noted that since April of last year, forcibly displaced persons were receiving $100 in aid. But this year, the amount will be reduced to $80 and will not be allocated to everyone. AM Video ֆոտոընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց ծննդյան մկրտության եւ այլ տոնակատարություններ, վիդեո եւ ֆոտո։ Վերջին 2 տարում AM Video ֆոտոն համարվել է Միացյալ Նահանգների լավագույններից։ Այցելելով մեր նոր կայքը կարող եք ծանոթանալ աշխատանքներին նկարահանված սինեմատոգրաֆի ոճով, գործածված դրոններ եւ այլ տեսակի հնարքներ։ Այցելեք www.amvideophoto.com կայքը եւ օգտվեք մասնավոր զեղչերից։ Լիբանանի նոր կառավարությունում սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար է նշանակվել մեր հայրենի։ Nora Bayraktaryan, an Armenian compatriot, has been appointed as Lebanon's Minister of Sports and Youth Affairs in the country's new government. Bayraktaryan teaches at both the Lebanese University and the American University of Lebanon. She received her PhD from the Sorbonne University in 2004 and became a professor at the Lebanese University in 2017. She also heads the university's Political Science Committee and is a member of the National Central Administration of the Catholicosate of the Great House of Cilicia. Recently, she was elected co-chair of the International Affairs Committee of the World Council of Churches. It is worth mentioning that Lebanon's new government consists of 24 ministers and is led by Prime Minister.